Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson you will be learn the names of various institutions which you will find out in the city. So are you ready? Here we go. Remember, you should have to listen and repeat after me. In their Stadt. Here is the first word. Bakery. Die Bäckerei. Die Bäckereien. Bank. Die Bank. Die Banken. Pharmacy. Die Apotheker, die Apotheken. Kiosk, der Kiosk, die Kioska. Supermarket, der Supermarkt, die Supermärkte. Library, die Bücherei, die Büchereien. Railway station, der Bahnhof, die Bahnhöfe. Restaurant, das Restaurant, die Restaurants. Hotel, das Hotel, die Hotels. Butcher shop, die Metzgerei, die Metzgereien. Post office, die Post, die Posts. Cinema, das Kino, die Kinos. Stadium, das Stadion, die Stadien. Das Stadion, die Stadien. Theater, das Theater, die Theater. Zoo, der Zoo, die Zoos. Hospital, das Krankenhaus, die Krankenhäuser. Flower shop, der Blumenladen, die Blumenläden. Airport, der Flughafen, die Flughäfen. Park, der Park, die Parks. Bus stop, die Bushaltestelle, die Bushaltestellen. School, die Schule, die Schulen. University, die Universität, die Universitäten. Buchshop, der Buchladen, die Buchläden. Pub, die Kneipe, die Kneipen. Fitness Center, das Fitnesszentrum, die Fitnesszentren. Swimming Pool, das Schwimmbad, die Schwimmbäder. Travel Office, das Reisebüro, die Reisebüros. Hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.